குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் பிரியதர்ஷினி. நான் இன்னைக்கு டிபிஎம்எஸ்ல ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ எதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎம்எஸ் படிக்கணும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎம்எஸ் என்ன? டிபிஎம்எஸ்னா டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கணும்? இன்னைக்கு கரண்ட் ஜாப் ட்ரெண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா அனலிஸ்ட், நீங்கள் டெய்லி உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப் ரோல்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டேட்டா. ஸோ இன்னைக்கு எவ்வளோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருந்தாலும் எவ்வளோ டேட்டா அனலிஸ்ட் வந்தாலும் ஸ்டில் இந்த ஜாப் ஹண்ட்டுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கோர் டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேட்டா பேஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட பேசிக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன். As it implies, one is database, the other is management system. So first, database na enna? So in the database oda basic building blocks enna? It is the data. First, data na enna? ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற எனி மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, எனி திங், ஒரு ஃபேக்ட், யூ வில் கால் இட் அஸ் அ டேட்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட நேம் இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டம் நம்பர், அது வந்து ஒரு நம்பராக இருக்கலாம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவாக இருக்கலாம், இட் குட் பி எனிதிங், எதுனாலும் இட் இஸ் அ டேட்டா. இப்போ இதுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் இருக்கா? இதை வச்சு நீங்கள் இந்த நேமோ இந்த நம்பரையோ வச்சு நீங்கள் ஏதாவது டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியுமா? யூ கேனாட். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் some இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் சம் நம்பர்ஸ் ஆர் வேரியபிள்ஸ், இட் குட் பி எனிதிங். ஓகே, அது டேட்டா. ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சு தான் யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட் திஸ் டேட்டா பேஸ். ஸோ ஆஸ் ஐ செட், ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டேட்டாக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேட்டாக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ டேட்டாங்கிறது ஆஸ் ஐ செட் அது வந்து கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம், நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபைல் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன? இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நீங்கள் எந்த டிசிஷனும் எடுக்க முடியாது. பட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இதை எல்லாத்தையும் when you make it as a meaningful one, then you can call it as an information. இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு you can make any decisions. இப்போ டேட்டா மைனிங் அப்படிலாம் நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க. ஸோ இந்த டேட்டாவை வச்சு they will try to pull out possible information to make some decisions. ஒரு பிஸ்னஸில் ஏதாவது டிசிஷன்ஸ் பண்ணணும்னா they will use this data to dig into meaningful information. ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸில் என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்? டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so now what is a database? It's a collection of
collection of interrelated data. Plus, you have set of programs to access these data. So what is a database? It is a collection of interrelated data and a set of programs to access these data. So இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இந்த இன்டர்ரிலேட்டட். நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இது ஒரு டேட்டா, இது ஒரு டேட்டா, இது ஒரு டேட்டா. இப்போ இந்த டேட்டா வந்து ரிலேட்டட் டேட்டான்னு யூ கேனாட் டெல், உங்களால் சொல்ல முடியாது இது ரிலேட்டடா இல்லையான்னு. பட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெக்கார்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ நேம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், ஏஜ், இது அவரோட சிட்டி. இப்படி பார்க்கும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரிலேஷன். இப்போ ஒரு பர்சனோட நேம், அவரோட ஏஜ், அவரோட சிட்டி. இப்போ திஸ் we can call it as a interrelated data. ஸோ டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி டேட்டாக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸோட இட் வில் ஸ்டோர். That is why they call it as an interrelated data. Now, எதுக்காக நமக்கு டேட்டாபேஸ் வேணும்? இப்போ டேட்டாபேஸ்னு ஓட நீட் எதனால வந்துச்சுன்னா, யூ ஹேவ் லார்ஜ் செட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். எங்கே பார்த்தாலும் இன்ஃபர்மேஷன், டேட்டா டேட்டா டேட்டா. ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு எஃபிஷியன்ட் வே வேணும். ஸோ வி கோ ஃபார் டேட்டாபேஸ். இப்போ இதை டேட்டாபேஸுங்கிறது வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட டேட்டாவை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். we have computers long back. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்னு ஒன்று வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட டேட்டாவை? we stored in we just stored it as files. இங்கே operating system files are we were storing. files are we were storing. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட காலேஜில் நீங்கள் போய் ஒரு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த காலேஜ், உங்களோட நேம், உங்களோட ஏஜ், உங்களோட அட்ரஸ், அப்புறம் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ், நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், அட்ரஸ், மார்க்ஸ், இப்படி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த காலேஜ் கலெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த மீனான்ற ஒரு பர்சனோட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ஃபைலாக, ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபைலாக வச்சுருக்காங்க. அப்படி வச்சுட்டு இப்போ சப்போஸ் இந்த கேர்ள் வந்து ஜூவல் கோர்ஸ் பண்ணணும், இல்லை இன்னொரு பார்ட் டைம் கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே இன்ஸ்டிடியூஷனில் திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இந்த கேர்ள் வந்து ஒரு மேக்ஸ் சேர்ந்துருக்கா, அகெயின் ஷி வாண்ட்ஸ் டு டூ அ கம்ப்யூட்டர் பார்ட் டைம் கோர்ஸ். இப்போது சேம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் இந்த கேர்ள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலில் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். இப்போது அகெயின் ஷி வில் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட். அப்போது அகெயின் இன்னொரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலில் அகெயின் இந்த கேர்ளோட நேமு, ஏஜ், டேட் ஆஃப் பர்த், அட்ரஸ்னு இருக்கும். ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது? டேட்டா இஸ் repeated. So ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இஃப் ஹீ இஸ் இன் மல்டிபிள் கோர்சஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அது ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ
இந்த ப்ராப்ளம்க்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? Repetition of data. We call it redundancy. So we have a major problem. நம்மளுடைய old conventional system, file systems, we have this problem of data redundancy. இப்போ redundant data ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு நான் சொல்றேன், இதை மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் when it goes to thousands, lakhs, millions, அப்போ எவ்வளோ redundant data நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? டேட்டா வில் பி இன்கன்சிஸ்டன்ட். சப்போஸ் இந்த மீனாங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து she shifts to a new house. So she goes and updates the max department that she has changed her address. So max department la and the file la they change the address. Now this file will not update the computer department. So இதுல மீனாவோட old address இருக்கு, new address இருக்கும், இதுல மீனாவோட old address இருக்கும். So what is the use? So அப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்கான பர்பஸ் இல்ல. So we have a big problem. So data என்ன ஆகும்? Inconsistent. It is inconsistent data. So how will you trust this data? இந்த டேட்டாவை உங்களால ட்ரஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. Now when you go and retrieve a file, again you will get two different addresses for the same student, which we have no use of storing data. Okay, so this is the main problem. But when it comes to database, the redundancy problem is sorted. Okay, no data redundancy. This is one of the main advantage of database, using database. Second one is concurrent access. Concurrent access na enna? Suppose இப்போ in the world wide web la we all access one thing at a time. Millions of users use பண்றாங்க. பட் இது இந்த concurrent access வந்து ஒரே simultaneous-ஆ ஒரே டைம்ல multiple people access பண்ணும்போது இந்த file system-ஆல it was not able to handle. Could not handle. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சுக்கீங்க, அந்த அக்கவுண்ட்ல யூ ஹேவ் 5000 rupees. ஓகே, இந்த அக்கவுண்ட்டை வேரியஸ் பிளேசஸ்ல இருந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு 200 rupees யூஸ் பண்றீங்க. உங்களோட சிப்ளிங் சிஸ்டர் ஆர் பிரதர் அகைன் அவங்க ₹500 யூஸ் பண்றாங்க. You do not know whether she is using, she doesn't know what you have taken. இப்போ when it is stored in a file system, இந்த 200 நீங்க யூஸ் பண்ணப்போ the balance should be 4800. Again when someone uses the same account, it has to deduct 500 from 4800. Suppose in the same moments when both of you are using, ரெண்டுமே 5000 read பண்ணி one will make it 4800, other will maintain 4500. So there is a problem with concurrent access of data. So in the problem நம்மளோட conventional file systemல இருந்துச்சு. This also gets solved with database. So multiple users at the same time use பண்ணா கூட there is no discrepancy in the data. Okay. ஓகே, இப்போ இன்னொரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் வந்து செக்யூரிட்டி. In the file system la maintaining security rules is very very difficult, whereas database la you can maintain, you can secure your files. யாரெல்லாம் உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து பார்க்கலாம், யார் அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், who can only view, who can change the data, who can add information, who can update information, who can delete information
security rules you can be defined in database. Okay. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், முக்கியமான அட்வான்டேஜ், டேட்டா ஆக்சஸ் எஃபிஷியன்சி. சப்போஸ் உங்களோட ஓல்ட் ஃபைல் கன்வென்ஷனல் சிஸ்டமில் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்க. எதுக்கு? இப்போ சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டால் இட் வில் ஜஸ்ட் ரிட்ரீவ். இப்போது ஒரு கோர்ஸில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட ஏஜ் என்ன, அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன கோர்ஸ் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு நீட் இருக்குது, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் இந்த கோர்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சப்போஸ் அவங்க யாரெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் அ செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் டு ஜஸ்ட் ஃபில்டர் அவுட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மொத்த லிஸ்ட்டில் இருந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம். சப்போஸ் நாளைக்கே உங்களுக்கு who all stay in மதுரை அப்படின்னு இன்னொரு லிஸ்ட் தேவைப்படுதுன்னா again you have to write another program to retrieve only people who live in மதுரை. ஸோ உங்களோட ஒவ்வொரு நீட்க்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும், which is really complicated. இந்த டேட்டாவை எஃபிஷியண்ட்டாக யூ கேனாட் ரிட்ரீவ். ஸோ இது ஃபைல் கன்வென்ஷன் சிஸ்டமோட இன்னொரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ். அப்போது திஸ் இஸ் ஆல்சோ சால்வ் வித் டேட்டாபேஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்க்காக we move to database. Okay, file conversion system is very difficult for all this, so we go for a database. Okay. So இதுதான் why we go for a DBMS. You would have got an idea. Before we will learn about டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன? இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு என்டர்பிரைஸில் யாரெல்லாம் இருப்பா? ஹெச்ஆர் பீப்புள் இருப்பாங்க, கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருப்பாங்க, பேசிக் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, இப்படி டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க when you take an enterprise. இப்போது ஒரு டேட்டா பேஸில் நீங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ ஹெச்ஆர் பீப்புள் எதை மட்டும்தான் பார்க்கணும்? they should know only about the employees, அவங்களோட salary details, இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கலாம். கஸ்டமர் சர்வீஸ் பீப்புள் என்ன பார்ப்பாங்க? they should see only details about our customer. நான் எதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்னா, யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்தா போதும். ஸோ that we call it as abstraction. ஓகே. ஸோ இப்போது டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு 3 levels of abstraction allow பண்ணுது. What are they? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ
ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்னா என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இந்த டிபியில் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? in the form of tables. As you all know, டேபிள்னா என்ன இருக்கும்? ரோஸ் இருக்கும், காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி நேம், ரோல் நம்பர், ஏஜ். இப்போ நேம், ஸோ இப்படி இருக்கு. ஸோ this we call it a table or a relation. So as I said, இது ஒரு interrelated data. So இதுல every row is a record. So rows we call it record, column we call it attributes. Okay, column we call it attributes. இப்படிதான் ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் உங்களோட டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் சி, இப்போ இது ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட். ஒரு ரெக்கார்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி அ டேட்டா டைப், திஸ் வில் பி அ டேட்டா டைப், திஸ் வில் பி அ டேட்டா டைப். பட் when you see the attributes, everything will be of the same data type. இந்த நேமுங்கிறது ஒரே டேட்டா டைப்பாக தான் இருக்கும் இந்த கம்ப்ளீட் காலம். அதே மாதிரி ரோல் நம்பருக்கு you will have a data type that you cannot change, but a record can have different data types. இது ஒரு basic. Okay, so if I have written two terms, schema. So இப்போ ஒரு database வேணும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you have to first design the structure. As we say, நம்மளோட human bodyக்கு we have a skeleton, right? Similarly, ஒரு databaseக்கு we will have a schema. Schema, we call it a structure or a skeleton of a database. How it will be? Okay. So now, another term I have introduced, that is instance. இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்கு. சப்போஸ் நீங்க உங்களோட கார்ட் எல்லாருமே ஷாப்பிங் பண்ணீங்க, உங்களோட கார்ட் அப்டேட் பண்ணீங்க. ஸோ நீங்க you will keep on adding your items in your cart. Okay. அதுக்கப்புறம் when you log out of that session, அப்போ உங்களோட கார்ட்ல இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் ஒன்று delete பண்ணிட்டு இன்னொன்று அப்டேட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ அதோட வேல்யூஸ் ஆஃப் ஈச் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸோட வேல்யூ கீப்ஸ் சேஞ்சிங். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணி அதை போய் பை நவ் கொடுக்குற வரைக்கும் யூ கேன் கீப் ஆன் அப்டேட்டிங், டிலீட்டிங், ஆடிங் அ கார்ட். ஓகே, அப்போது அந்த மொமெண்ட்டில் ஒரு டேட்டா பேஸில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு in that moment, that we call it as an instance of a database. Na அந்த மொமெண்ட்ல what are the values your variable holds, ஒரு dbல என்ன இருக்கோ that momentல இருக்கிறத we call it as an instance of a database. Okay, so இப்போ நீங்க ஒரு ஷாப், ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா when you open Amazon, அங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் கலர்ஃபுல் டிஸ்பிளேஸில் உங்களுக்கு இருக்குது. பட் அதுக்கு பின்னாடி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க ஒரு டேட்டா பேஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன டேட்டா பேஸ் இருக்குது, அதில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது, யார் யார் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுவது, இந்த எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் போய் ஒரு ஃபில்டர் வச்சு when you search for a particular information, it will just display whatever you have asked for. ஓகே, அது எந்த டேபிளில் இருந்து வருது, யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்னும் என்னென்னலாம் அந்த டேபிளில் இருக்குதுன்னு you will not know. Only when you use a filter, you will come to know what are the things that are available according to your search history.
So இந்த பர்பஸ்க்காக it has 3 levels of views. Okay, so நம்ம பார்க்குறது இந்த எக்ஸ்டர்னல் வியூ. நம்ம என்ன தேடுறோமோ அது மட்டும் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் வியூ ஆஃப் அ டேட்டாபேஸ். செகண்ட் லெவல் வந்து இந்த லாஜிக்கல் வியூ. இந்த லாஜிக்கல் வியூ யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த லாஜிக்கல் வியூவில் என்ன இருக்கும், என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது, அந்த டேபிள்ஸில் என்னென்ன டேட்டா இருக்குது, அந்த டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த டேட்டா எப்படி இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த லாஜிக்கல் வியூவில் இருக்கும். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் வியூ யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க? இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும். அபவுட் த டேபிள்ஸ், அபவுட் த டேட்டா, வாட் யூ கோன் ஸ்டோர், ஹவ் யூ கோயிங் டு டேக் இட், எதில் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி ரிலேட்டடாக இருக்குது, எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இன் தட் கேஸ் யூ வில் யூஸ் திஸ் லாஜிக்கல் வியூ. இந்த லாஜிக்கல் வியூ வந்து it has complex structures when compared to the external view. As a user we will not know anything, only we will just view whatever is needed. So இது external view. இந்த logical view ல programmers will use. Finally ஒரு lowest level of abstraction இருக்கு. அதுதான் என்னது? இந்த physical view. இந்த physical viewங்கிறது என்ன? How this data is stored. எப்படி store ஆகும்? Gigabytes, whatever. It is just how it is stored. Physical structure, how your data is stored. Okay, that is called as a physical view. இப்போ இந்த physical view we cannot view at all. நமக்கு இது எப்படி இருக்குங்கிறது தேவையும் இல்லை, that is not needed. So இந்த physical view தான் is the lowest level of abstraction. Okay, this external view is the highest level of abstraction which users will use. இப்போ இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஆப் டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க டியூ டு எனி நீட்ஸ், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நீட்ஸ்க்காக இந்த பிசிக்கல் சிஸ்டம் வந்து பிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸை வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த லாஜிக்கல் வியூ வில் நாட் கெட் அஃபெக்டட், உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் வியூவும் வில் நாட் கெட் அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ திஸ் வே த டேட்டாபேஸ் கிவ்ஸ் யூ ஒன் அட்வான்டேஜ். You can individually change this without affecting both the views. So it gives a data independence. Okay. ஸோ இந்த டேட்டாபேஸில் இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இதில் சில டிஸ்அட்வான்டேஜ், எனி சிஸ்டம் நம்ம எடுத்தோம்னா இட் வில் ஹேவ் சம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ இந்த டிபிஎம்எஸ்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது? As I said, DBMS na it's a set of programs. Set of programs, we call it a software. So when it is a set of programs or a software, it is complex. Okay, so anyone cannot access this. You need lots of knowledge. You need to know what programs are written, how to access this, what. So it is complex. That is a disadvantage. Okay. Second one, complex nale nariya storage தேவைப்படும், நிறைய cost ஆகும். So it is costly and needs lots of storage. Okay. So இது ஒரு DBMS ஓட disadvantage. Okay. So இப்போ I told you database will store interrelated data in the form of tables ன்னு சொல்லிட்டேன். So இதை எப்படி போய் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா we have the database languages. Database languages. There are two types of languages. One is DDL, other is DML.
DDL na data definition language. DML na data manipulation language. So in the data definition language, we cannot bother as of now. Data definition language edukaga to write the structure or definition of a schema. Schema எப்படி இருக்கும், என்னென்ன டேட்டா இருக்கும், இந்த மாதிரி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் data definition language யூஸ் பண்ணுவோம். That is not needed for now. We will bother about data manipulation language. Data manipulation language na it will give you how to store, retrieve, delete or update information. Okay, idhila again DML la procedural DMLs irukku. Declarative. நீங்க ஒரு SQL language இதுக்குள்ளேயாவது போனீங்கன்னா when you open a code and see நீங்க ப்ரொசீஜர்ஸ்னு ஒன்று பார்க்கலாம், அப்புறம் queries போடுறதுக்கு ஒரு விண்டோ பார்க்கலாம். ப்ரொசீஜர்ஸ்னா என்ன, நீங்க டேட்டாவை என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க தான் எழுதணும், அந்த டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் நீங்க தான் எழுதணும். ஸோ தட் வி கால் இட் as procedures. ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ் இட்ஸ் நாட் நீடட் இன் த பிகினர் லெவல். டு கோ டு டிக்ளரேட்டிவ். இப்போ உங்களோட இதை எப்படி நீங்க ரிட்ரீவ் பண்ணுவீங்க, using queries. Query na enna? It's a statement. Just a statement. உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும், to retrieve information. So in SQL, people will call query-based language because you use a query to retrieve information. When we talk in English, we say, I want water to drink. Okay, I want water from the refrigerator. I want cold water from refrigerator. We tell in the language below. இதே மாதிரி database purira language is a query. Okay, so there will be a format, there will be a syntax, how to retrieve. Select whatever you want. If your table name is customer, name, age அப்படின்னு உங்களுக்கு தேவையான attributes இதில் மென்ஷன் பண்ணி from your table name customer அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்கும். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ query. இந்த மாதிரி யூ கேன் டூ மெனி queries. உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு ரொம்ப ஈஸியாக யூ கேன் ஆக்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ரிட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அ டேட்டாபேஸ். இன்னும் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, நார்மலைசேஷன் அண்ட் ஸோ டேட்டா மாடல்ஸ், இது எல்லாமே we will see in the next class. Okay, thank you.